tal? ¿Cómo están? Bueno, pues yo encantado de estar aquí, encantado de estar en Toledo. Esto me acuerda cuando era una fábrica de armas, yo era en una universidad. Como saben, vamos a tener... ¿Sale? Perdón, es que no se oye. No se oye. Es que no hay un altavoz. Es que no funciona. Vaya hombre, no funciona. Sí, está correcto, está ok. ¿Sí? ¿Está funcionando? Bueno. Le estaba diciendo que estoy, como pueden imaginar, muy contento de estar aquí en España, en Toledo, en esto que era una fábrica de armas y ahora una universidad, para celebrar el primer Consejo Informal de Defensa hoy y de Asuntos Exteriores mañana. Como saben, son consejos informales, eso quiere decir que son discusiones en profundidad sobre algunos temas, pero no se toman decisiones. Las decisiones se toman más tarde en los consejos formales, pero estos son muy importantes porque aquí es donde se crea la opinión de los ministros, donde se intercambian puntos de vista, se analiza en profundidad las cuestiones. ¿Qué cuestiones? Pues evidentemente, primero, la guerra en Ucrania, contra Ucrania, y estoy seguro de que todos los ministros van a insistir en la necesidad de continuar el apoyo a Ucrania, como venimos haciendo por todos los medios. Vamos a ver de qué manera trabajar también en las garantías de seguridad que se pueden dar a Ucrania en el largo plazo, no solamente ahora en la guerra, cómo garantizar un apoyo financiero sostenible, es decir, con qué recursos financieros se va a hacer esta ayuda. El siguiente gran tema, como pueden imaginar, la situación en el Sahel, en particular en Níger, donde los ministros van a ver de qué manera podemos seguir apoyando, como hemos dicho desde el principio, a la comunidad de países del África Occidental. La idea clara es que soluciones africanas para problemas africanos, pero nuestro apoyo a lo que la comunidad decida. Es evidente que la situación en el África subsahariana no está precisamente mejorando. Llegan noticias de otro posible golpe de Estado en Gabón. Yo voy a poner sobre la mesa la conveniencia de adoptar un marco jurídico para establecer sanciones contra los golpistas en Níger. Los ministros lo van a discutir. Y básicamente son los temas que vamos a tratar. Como pueden ver, es Ucrania y la situación en África subsahariana. En el caso de Níger se va a hablar de un posible apoyo de algún tipo a la CDA o en caso de que hubiera una intervención militar o de cómo va a responder la UE si se produjera esa intervención. Los de en caso de son siempre sobrefuturibles. Naturalmente los ministros van a estudiar de qué manera nuestro apoyo a la comunidad de países del África Occidental se puede aplicar en cada momento y situación. Y esto también se va a discutir, pero naturalmente hemos de saber de qué se trata, cómo, cuándo, dónde, de qué manera. No se pueden dar cheques en blanco, pero yo creo que todos los ministros reafirmarán su apoyo a lo que la CDAO plantee, en su caso y en su momento. Hi, Representative. What is your reaction to the events overnight in Gabon, where it appears that a group of military officers say they have seized power? Well, the news are confused. I got the news this morning early. If this is confirmed, it's another military coup, which increased instability in the whole region. I cannot say more because I don't have more information, but certainly is an issue that will be put on the table when we will discuss. How could the EU react if the news are confirmed that there is another military coup? Let's see. I cannot tell you. You know, the best thing to do is that I debrief you after the meeting and I explain how the meeting went, because it's difficult for me to anticipate what the ministers will say. Can you explain us the idea of a new creation of a new fund for Ukraine? We are going to study the ways of ensuring stability and sustainability for the financial support to Ukraine. It has to continue.
has to continue now, it has to continue after the war, whatever happens. It has to continue for the reconstruction and to give security guarantees to Ukraine. This is a deep discussion. Let's see what the minister says. Do you think that the European Union coming back to the Sahel region in Africa, that we need a new strategy there urgently? Look, the whole area, starting with Central African Republic, then Mali, then Burkina Faso, now Niger, maybe Gabon, it's in a very difficult situation. And certainly the ministers, today defense ministers and tomorrow foreign affairs ministers, have to have a deep thought on what is going on there and how we can improve our policy with respect to these countries. This is a big issue for Europe. Is there a new mission on the cards? Let's see, I cannot tell you in advance what is going to happen. Hi, Representative. Thank One you. question again to the concerning your new financial envelope. Who will actually benefit here? Prevenidos, ministra. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin vernos, no? Mira, le pongo aquí. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos aquí a este edificio de la Universidad de Castilla-La Mancha para la celebración de esta reunión informal de ministros de Defensa en el ámbito de la presidencia europea. Creo que Toledo es una ciudad maravillosa, una ciudad que está muy vinculada con la historia, pero que además en el momento actual está particularmente unido a Ucrania, porque aquí en la Academia de Infantería se está realizando una labor muy importante dentro del ámbito de la misión EUMAM de formación de combatientes y de soldados ucranianos. Por tanto, el compromiso de España con Ucrania es total y absoluto, y aquí en Toledo se ve estupendamente ese compromiso. Hay un vínculo de los combatientes ucranianos que están aquí en Toledo, que se forman aquí, con la ciudadanía que les ha acogido con los brazos abiertos. Nosotros entendemos que esta reunión de ministros de Defensa es muy importante por la situación que sigue habiendo en Ucrania después de ya tanto tiempo de guerra, de esa guerra cruel. Una vez más reafirmaremos nuestro apoyo total y absoluto a Ucrania. Vamos a valorar también la situación en el Sahel como consecuencia del golpe de Estado en Níger. Saben que España tenemos un contingente en Mali, que es el contingente más importante en este momento dentro del ámbito de la EUTM en Mali, además de otras misiones que también tenemos en África. Como siempre decimos, el compromiso de España con la seguridad, con la paz es total, y yo quiero rendir un homenaje a los militares españoles que en este momento están en misiones en el extranjero. Espero que esta reunión sea una reunión que ponga de relieve claramente ese compromiso que, como decía, la Unión Europea tiene con Ucrania ante estas masacres que está realizando el gobierno de Putin. Como también tuve oportunidad de decir ayer, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad con alto representante Borrell, las descalificaciones, las críticas y las amenazas que por parte del entorno de Putin se están vertiendo contra Borrell, que es nuestro alto representante, son amenazas, insultos a toda la comunidad de la Unión Europea. Así que nuestro apoyo, y que tengan muy claro la firmeza de la Unión Europea y por tanto de España en seguir apoyando a Ucrania y los valores que Ucrania representa. Y agradecer a la ciudad de Toledo pues que nos han recibido con los brazos abiertos. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer un paseo por la ciudad y seguimos con preocupación los acontecimientos que están pasando en el mundo en este momento. Parece que ha habido un golpe de Estado en Gabón. También nuestra solidaridad con las Fuerzas Armadas francesas, que han tenido ayer unas bajas en Irak. Yo he hablado esta mañana con el contingente español que está en Irak. Está todo bien, con absoluta normalidad y realizando su trabajo. Y es lo que puedo decirles.
¿Cómo ha ido la reunión que ha tenido esta mañana? Bueno, esta mañana hemos tenido una reunión con el secretario adjunto de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix. Hemos tratado dos temas fundamentales, el tema de Líbano, de la misión de UNIFIL, donde saben que el jefe de la misión en este momento es español, y además tenemos un contingente numeroso. A lo largo del día de hoy se va a votar también en Naciones Unidas la continuación del mandato de UNIFIL. Hemos puesto de relieve la preocupación que tenemos, porque es una misión muy complicada, una misión muy difícil por la situación interna que hay en Israel en este momento, también la presión de Hezbollah. Nosotros apostamos firmemente porque la misión continúe y vamos a esperar. Y algo que es muy importante, están ayudando a enseñar el español, que se está incrementando precisamente pues, con el convenio con el Instituto de Cervantes. Y con el secretario general adjunto hemos hablado también, lógicamente, de la situación en África. Nos preocupa, estamos un poco pendientes también de ver cuál es la evolución en estos países donde ha habido un golpe de Estado, también valorar, estamos a la espera de la evolución de lo que pueda pasar con el grupo Wagner después del descabezamiento como consecuencia de la muerte de Prigozhin. Y bueno, el mundo está viviendo un momento difícil, un momento conflictivo, y lo que queremos poner más en valor en estas reuniones, como siempre, es la unidad de la Unión Europea en defensa de las grandes causas, en este caso pues de Ucrania. En clave nacional, yo le quería preguntar por esa reunión de hoy de Feijóo con Pedro Sánchez en el Congreso, ¿qué espera de esa reunión? Y también sobre la decisión del TAD, no sé si cree que finalmente el TAD dará la razón al gobierno al CSD. Mire, en cuanto a la primera reunión, pues cuando el presidente del gobierno termine, ellos ya explicarán en la forma que consideren oportuna el contenido de la reunión. Y en cuanto a la segunda cuestión, yo creo que por responsabilidad hay que dejar siempre que los organismos, tanto administrativos en este caso como en su caso los judiciales, puedan actuar sin ningún tipo de presiones. Por tanto, dejemos que los tribunales administrativos o los órganos jurisdiccionales se tomen su tiempo, con calma y con reflexión, tomen las decisiones oportunas. Y mientras tanto, no nos olvidemos de poner en valor lo que es el fútbol femenino y que ha sido campeones del Mundial. Es importante dejar trabajar a los órganos administrativos y sentirnos orgullosos de nuestros deportistas y en este caso también del fútbol femenino, que han conseguido un campeonato del mundo. Y yo creo que se ha hablado poco de ello y deberíamos hablar mucho más de esa situación. Volviendo al Sahel, ¿España sigue insistiendo en la necesidad de permanecer en esa misión en Mali? Nosotros entendemos que la Unión Europea no puede quedar al margen del Sahel, y la posición de España, tanto en Unión Europea como en OTAN, ha sido muy claro. Tiene que haber siempre una aproximación 360 grados y el flanco sur nos preocupa enormemente. En todo caso, la misión en Mali es una misión de la Unión Europea, es la Unión Europea la que debe decidir. España está firmemente comprometida con esa misión, pero en todo caso la decisión final es una decisión que tiene que tomar la Unión Europea. No creo que hoy tomemos una decisión final, pero sí que haremos una valoración de la situación en el Sahel. Gracias.
do you think? What do you see? Good morning. Good morning. Glad to attend the meeting today with our colleague from the Ministry of Defense under the Spanish presidency. Of course, two main issues to discuss: the situation in Africa, but you already heard our High Representative Joseph Borrell about it, and of course the situation in Ukraine. Regarding the discussion I will handle, it will be mainly about our capacity to continue to support on the long term Ukraine in its need, and especially for ammunition. I just wanted to remind to all of you that for the first time in the history of our institution, we have been able to put in place very quickly an act, so-called ASAP, in order to be able to produce more ammunition for Ukraine. We committed to deliver 1 million ammunitions in 1 year, and also at the same time to enhance our industrial capacity to produce more ammunition. Our goal is to be able to produce more than 1 million of these ammunitions on a yearly basis, and this is where we will use this new act, which has been adopted by our co-legislators in only 2 months, to select the right project in Europe to deliver, to bring them, to help them to support more capacity, of course, in any kind of components, powder, shells, and everything. We are now in the process to finalize all the proposals that we received from member states. We will do this very quickly. And regarding the first outcome that I received, I'm very confident that we will be able to enhance drastically our industrial capacity, defense capacity in Europe, to be able to produce what we committed for Ukraine. And can you please tell us where we stand with regards to this promised 1 million of artillery? We are now in the process to do it.
we are confident that we will do it. But I just remind you that there are two commitments. One, to deliver the munitions that Ukraine needs now, and at the same time to increase our capacity in Europe. Because we mentioned this many times, we organize ourselves at the EU level to support Ukraine as long as it will be needed. How can the new act make this possible? What will change? I mean, this act, of course, through this act, we will select projects and will be able to support financially these projects. Ammunition, shells, powder, everything which is needed, including for missiles. Commissioner, do you not fear that given the slow progress of the Ukrainian counter-offensive that you may need to even raise these targets, that even the million that you're promising to deliver immediately and the further million per year, that might not be enough given how much ammunition Ukraine is having to use even just to make incremental progress? As you know, we are in a constant discussion with our Ukraine friends and the Reunión authorities, and so far this is the request that we received. We are committed to deliver it, but again, for us what is important is to deliver now and to organize ourselves for the long term, and I'm confident that we will do it. Thank you very much. Good morning, everyone. I'm very delighted to participate at the EU Defense Ministers meeting, where there are numerous pressing issues on our table. Today I'd like to highlight two of them. First is EU military industry. We are on a very good track in strengthening and expanding EU military industry, and Latvia has its own project regarding with production of large caliber ammunition. We will start by producing some components for large caliber ammunition production, and then gradually, step by step, we will develop full production cycle in Latvia, and I'm very glad it's on track. The second issue I'd like to speak about is our military assistance to Ukraine. Latvia is doing a lot. Our military assistance to Ukraine has exceeded 1% of our GDP. Today we concentrate on training of Ukrainian troops, and we have committed to train 3,000 of Ukrainian troops in Latvia. It's a very big number, given the size of my country and the size of our military. Once more, our military assistance to Ukraine has exceeded 1% of our GDP, and we would be happy that some other EU countries would join us in this. I mean, all of us can do more, and all of us can do better. Thank you. Sorry, do you think it will be possible to add some money for the European Peace Facility for Ukraine? Absolutely, absolutely. It's on our table and discussion. Latvia supports all initiatives to strengthen, to help Ukraine today, and we know why it's necessary. There's incredibly brutal war going on in Russia, in Ukraine, and Ukraine is defending itself, the very existence of the nation and themselves as human beings. Thank you. Gracias.
Buenos días, señoras y señores, aquí en Toledo. Guten Morgen hier aus Toledo. Es ist mir eine große Freude und Ehre, unseren Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius hier heute bei dem informellen Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und Minister vertreten zu können. Herr Minister ist bei der Kabinettsklausur in Meseberg gebunden. Dementsprechend habe ich die große Ehre und Freude, heute hier die Bundesrepublik Deutschland vertreten zu können. Solche Treffen sind immer eine gute Gelegenheit, offen und intensiv über die großen, wichtigen, anstehenden Themen auch im informellen Rahmen sprechen zu können. Und es stehen ja tatsächlich viele Themen sind besonders auf dem Radar. Im besonderen Fokus steht die weitere Unterstützung der Ukraine. Seit 1,5 Jahren wird das Land von einem grausamen Krieg überzogen und es ist jetzt an uns, auch unsere Unterstützung auf nachhaltige Füße zu stellen. Wir als Deutschland wollen das tun. Wir tun das beispielsweise, indem wir mehrere tausend Soldaten der Ukraine in Deutschland ausbilden. Bis zum Jahresende wollen wir 10.000 Soldaten ausgebildet haben, um so auch die Durchhaltefähigkeit der Ukraine ganz nachhaltig zu unterstützen und zu stärken. Gleichermaßen im Fokus steht natürlich immer die Frage der Munition. Munition ist ein kritischer Faktor. Dementsprechend haben wir einen großen Fokus darauf gelegt. Auch hier kommen wir voran. Die Munitionsinitiative kommt voran und wir haben mittlerweile einige Rahmenverträge unterzeichnen können, die auch weiterhin unseren Partnern und Partnernationen offen stehen. Das ist ein gutes Zeichen, denn es kommt hier ja ganz wesentlich darauf an, die Ukraine mit Munitionsnachschub zu versorgen, sodass A produziert wird, aber eben auch dann diese Munition bei der Ukraine ankommt, um eben auch in dem Krieg gegen Russland bzw. im Selbstverteidigungskampf durchhalten zu können und sich weiterhin selbst verteidigen zu können. Ein zweites Thema, was selbstverständlich auf der Agenda steht, ist die Lage im Sahel, die große Frage in Niger. Wir haben hier den Fokus und auch den Schwerpunkt und erhoffen und erwünschen uns, dass es zu einer politischen Lösung der Krise in Niger kommt. Daran arbeiten wir, beziehungsweise darüber werden wir diskutieren. Selbstverständlich hat die Lage eine Auswirkung auf die Rückverlegung unseres MINUSMA-Kontingentes. Wir erarbeiten hier weiterhin Lösungen, sodass es zu keiner Verzögerung des Material- und Personalabflusses aus Mali kommt. Soweit. Für eine Unterstützung der ECOWAS-Truppe, also der Einsatztruppe, die ECOWAS gebildet hat, auch um möglicherweise in Niger zu intervenieren? Momentan steht im Fokus besonders die politische Lösung der Krise. Eine Intervention oder auch die Unterstützung einer Truppe ist im Moment nicht Gegenstand der Beratung. Können Sie uns sagen, wie viele deutsche Soldaten Stand heute noch in Niger sind? Und können Sie uns sagen, wie das BMVG die Planung für Sanktionen gegen die Militärjunta in Niger sieht? Sehen Sie das als Gefahr auch für die deutschen Soldaten da, dass die eventuell schneller abgezogen werden müssen, als Sie das eigentlich wollten? Der Anteil des Kontingentes, das den Lufttransportstützpunkt Niamey betreibt, ist nach wie vor in Niger, also in Niamey anwesend, untergebunden an das MINUSMA-Kontingent. Da Niamey bzw. der Lufttransportstützpunkt weiterhin auch eine Rolle spielen soll, bei der Rückverlegung haben wir immer noch einen Teil des Kontingentes dort. Stand heute sind es um die 100 Soldaten, die weiterhin vor Ort sind, jenseits von, also das ist einmal dann, es ist einmal der Anteil MINUSMA bzw. Lufttransportstützpunkt und der zweite Anteil sind ja auch immer noch die Spezialkräfte, das was wir noch vor Ort haben, der Anteil an Turima. Wir befinden uns nach wie vor in Beratung. Es gibt bisher keine Veränderung der Position der Bundesregierung. Herr Preiss. Es geht ja darum, auch Druck aufzubauen, dass wir die demokratisch legitimierte Regierung in Niger wieder eingesetzt wird und dementsprechend müssen wir auch politische Instrumente in die Hand nehmen. Für uns steht im Vordergrund selbstverständlich immer auch die Situation unserer Soldatinnen und Soldaten. Das bringen wir überein mit den politischen Instrumenten, die wir dann auch gemeinsam beschließen. Sind die Soldaten aktuell gefährdet? Wir haben im Moment keine Anzeichen für eine erhöhte Gefährdungssituation unserer Soldatinnen und Soldaten in Niger. Die befinden sich
fast alle oder befinden sich zum größten Teil auf dem Lufttransportstützpunkt und dementsprechend ist dort eine sichere der Lage angemessene sichere Situation für unsere Soldaten vor Ort. Was für Projekte könnte sich die Bundesregierung vorstellen, damit zu finanzieren? Welche meinen Sie genau? Also ich meine diesen neuen Finanzumschlag, der im Rahmen der europäischen Friedensfazilität gerade diskutiert wird. Naja, Was könnte man denn damit an Projekten finanzieren oder ist die Bundesregierung gleich total gegen? Das ist ja Gegenstand der Debatte. Wir sind hier beim informellen Treffen, das heißt, wir werden keine Beschlüsse fassen, aber selbstverständlich wird darüber beraten. Es geht darum, die Unterstützung der Ukraine langfristig und dauerhaft aufzustellen, auch einen Finanzierungsrahmen sicherzustellen und darüber werden wir miteinander sprechen. Wir stellen uns nicht gegen eine dauerhafte Unterstützung über die European Peace Facility, aber wir müssen natürlich gucken, wie die Unterstützung dann am Ende aussehen kann. Das ist Gegenstand unserer Gespräche heute, aber auch bei den weiteren Treffen, die noch auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden werden. Geht es nicht um das Ob, sondern nur um das Wie in Bezug auf die EPF? Also wir sind großer Geldgeber bei der EPF. Mit über ungefähr 25% stellen wir ja auch bereits jetzt viele Mittel für die Ukraine zur Verfügung. Und das war's. Also. Gut, danke. Good morning. Good morning. I'm doing fine, and it's good to be here in Spain. But I have to say that looking at the weather, it's good. But looking at what we have to discuss, we have very serious topics to discuss. First, of course, Ukraine. So Ukraine is. It seems that they are doing fine, but still, it's a lot to do. So we initiated the program of 1 million rounds for Ukraine, and we have to continue with that. So we are not yet there. So we have delivered too less. We have to do more, and then we have to ask actually from ourselves that can we do more? And my answer here is clearly that yes, we can. Yes, we can do more, and then we have a couple of options for that. First, definitely we have to dig into our stockpiles. Secondly, definitely we have to look how much we can refurbish the old rounds. And thirdly, if that's also not enough, then we need to look onto the option to buy from the third countries. So anyway, the goal is still the same, so to deliver in 1 year 1 million rounds to Ukraine. But also the other options to help Ukraine. So this is very, very important to have the feedback from Ukrainians and to see what we can do more. Secondly, definitely what is going on in Sahel at the moment. So we are very worried in these developments what we see in Sahel, I truly hope that we can have also some better understanding from the French colleagues what they are saying, how they see the situation. But nevertheless, the European Union has to have the common approach here. So this is very important. So these are the main topics, but definitely we will have more on the table, some details. Yes, please. Yes, well, we means European Union as an entity, because yes, Estonia can say that we have given all when we take our GNI, so we have given more even when we take our GNI share. But nevertheless, we know that to give 1 million rounds to Ukraine in 1 year, we have now even passed the halfway, let's say. So because 6 months are gone. 6 months is ahead, so and definitely the revision has to be in place, and also to take the clear understanding that what is the momentum and what needs to be done. As I see it, when we talk about the refurbishment, there are many countries who have rounds in their stockpiles which can be refurbished.
at lower price when we buy the new ones. So definitely, of course, when I've spoken also to the Commission, I know that the industry is also ramping up. So we see that the industry can produce more, but that's not enough. Still not enough. Even when we can achieve by the end of the year or in the beginning of the next year the capacity to produce 1 million rounds in 1 year, it's still not enough. So because many countries will buy for themselves. Some of the industries will sell it to the third countries, so this is still not enough. So still all the options have to be on the table. Producing more, refurbishing the old ones, and also, if necessary, to buy from the third countries. So these are the options, and we know that if we are not doing that, then more lives will be lost in Ukraine, unfortunately. Well, we see that they are doing some progress in towards Tokmak. So Tokmak is at the moment a hotspot. So they try to take the Tokmak city. When they can achieve that, then they can cut some of the supply lines for Russian army, which is very, very important. So let's hope that they will be successful, but let's also understand that it's a very, very hard work what they are doing there. So basically they are moving like centimeter by centimeter because the minefields are very big, and it's not easy because also Russians can reach them. So it is very difficult. So, but as we see also from the last night that they also influencing or affecting Russians on Russian soil. So the last night attack in Pskov airfield was actually very close to Estonia. So from birds fly, this is basically 30 kilometers from Estonian border. So we are monitoring very closely the situation also in our neighborhood, but hope that Ukrainians can go through to Tokmak and to the Azov Sea. Minister, do you fear that the slow progress of the counter-offensive up until now means that even that target of 1 million may not be enough? The amount of artillery shells that the Ukrainians are having to fire to make even incremental progress is so high, they might even need to look again at that target and raise it? Well, we said from the beginning that that 1 million basically is the minimum what they need, because when we take the consumption, so then we talk about 6,000 to 7,000 rounds per day. In the highest days, Russians use 60 and 70,000 rounds, so 10 times more. So we all understand that even when we send 1 million rounds, this helps Ukraine, and then of course they need that. And what is the advantage of our rounds is that they are more precise, and that they will help Ukrainians more than the Russian shells and rounds. So this is the advantage what we have, and definitely all the Ukrainians have to use the rounds as effectively as they can. Right now, the 8th tranche of the EPF. Proposal to use 20 billion euros for the long term? Definitely we are supporting any kind of proposal which brings new money. And we all understand that to ramp up the production and to bring new aid to Ukraine, we need fresh money. So we all understand that. So I would even look, for beyond that, that in one moment for the next 5 years budget, where probably we need to increase even this amount, because just imagine that when we take the European Union GDP in total, it's 16 trillions. So when we take the peace facility, which is 4.6 billions, this is 0.03%. 0.3%. So this is what we have given to Ukraine. And obviously when we take all this money, then we can do more, and this is one of the goals, and definitely this 20 billions helps to achieve that goal. Sorry, yes. Right now, Hungary has blocked the payout of the 8th tranche. Do you see any way to overcome this row between Hungary and Ukraine? Well, we have to push Hungary to explain even more, and also maybe bilaterally to talk with the Hungarians, because also Hungary has to understand that this war at the moment defines also the future of European security. So, and this is why it's for all of us, especially on the eastern flank of NATO and European Union, so important to help Ukraine and so important to win this war. It is so crystal clear from your perspective what
the motivation of Hungary is the unity of European Union. Oh, okay, sorry. So, to be honest, I don't know that. So, or I might have some understandings, but I don't want to make speculations. I want to talk about these things, what we can change, and definitely one thing what we can change is to influence and to explain to Hungary also that this is the moment of unity, what we need to keep in European Union, in NATO, in order to help Ukraine, because this defines the security architecture for the Europe. Prime Minister Orban is openly saying that the Ukraine cannot win the war, that it's almost lost. That's what he's saying in interviews. So is it not? And I'm saying that Ukraine can win, and I believe in that. So I believe in that, and I see that they can do, and no Ukrainian can say that they will not win this war. Every Ukrainian you ask, they will say that we will fight until we take back all our lands. But where's the European unity if you've got a head of government openly giving a different view? Well, we have had different opinions in European Union also earlier, so this is not the news. But nevertheless, at the end of the day, at the European level, we will find a consensus, and I also believe that here we will find a consensus finally. So thank you very much. Thank you. One question concerning numbers. Earlier you said we are 6 months through the one-year target of 1 million rounds. Do you have any recent figures? So how much was produced and delivered? Well, we will have the latest numbers, but as far I know that we are we have commitments for around 226,000, but less is delivered yet. So this is important that we also delivered what we have promised. So, but nevertheless, even when we have 1/4 commitments, then still a lot needs to be done yet. So thank you.